Lana me ba la da me na ge dong ba san ge jong den den be ge wa sha ga tu ba la cha de chu du ja tu je o de ba jong den den de xin xie huan ra jiu ba yang da ba zo be san ge re ba dong xia zu de ma de wa xie ba ji den gen ba ge wu du ve ka lu gu ba na na me ma la da me na ge dong ba san ge zhong den de be ge wa xia ge tu ba la cha ze lo zhu du ge zo jie wo ga de ga ne zo ge dan ze sa jian de la gong ba du bo ren ma ne ji den de na zhu jie zong de zi ge ba ge la sha zi lo na da gong ba chou de su fang wa yi xie jia zu sen ge leng bong zha zhang ba ji de su na la me wang gong bu qu ni ge la jia zi lo sen zhuo dian ba shi me da wei xia sen du kan zha wa ge la xia zi lo dun zhen gen zhen si ba su ma ji niang me kin jin ge la xia zi lo gong bu zhu ji shi dian ba tam ji gen bei de ma bo so na ye de jia zi ji de ji ji la xia zi lo da me de jiang zhen wa de ge ren ge wei nian zong de zhe xin jie du tian dong zhe ge ba xi ge jie la jia zi lo zhuo ne zhuo wei lang yang de la ba de la ra de ne xie ge dang ba yun dian de ge de la yang jia zi lo ge ba xi yang me jia xin ge wo bun zhen zuo bai ge rang ge sen ne yong zu de de ne san ge dian ba yin karma ra re ma re da ge ma se ba chu ur dam me lan lo dan ten ta bu yu ji chu nan de ta ta so nan de tam je se ba yi fu man do ne ge ge ran de ga da na da chi we la chu de si be so le ro wa re sho. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God, the knower of the world, perfect guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the prostrate, make offerings and go for refuge. When the supreme among humans you were born on this earth, you paced down 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame the blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to dustness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower rungs, the one path, the sublime pure reality, the Dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. So do your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha.
A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 宝宝公公主主从阿朝乔cette佛地给他给多巴对吉那中天的给不个加个公婆日朗给朗给给对全部当将就身边给对全部当他要记住说的的中天的萨摩那我西家为去给那个给定眼子那娘我是所有行的一切将就三八三八幸福八八七日四万九七二给八十九七八三五七八你来南无大行公婆阿婆的大拉洋热心给东坡的南无大我的那三给对财当天八下里不将就三八三八幸福八八七日四万九拉地给七门所日一不干拉拉西了给八十九七八三五七八九八九八的吉达拉巴萨瓦恰的公婆阿婆的大洋热心给东坡的南坡的洋大巴的节子到是东巴东巴你是来东巴你先马耶东巴你的江苏先马耶弄的先的做罗当的些当的些当那么的些巴那东巴我下里不的的去当这东巴你的这年没巴马耶巴马嘎巴的马没巴的马当着。这我没把干我没把我，家里不得他把你那做没做我没对起没对起没那么些把没没那我没那没起没绿没一没做没扎没起没说没这下没学没都没起干没把你一起干没一起那么些别干起把多样没都。Mare ba se ba me ba ne ga shi se be ba de ya me do de shin do do me wa dong ku ju wa dong go ba dong la me ye shi me do ba me ma do ba ya me do sha ri bu de la wei na jang ju sen ba na do ba me be shi Shira je baro jo chimpa la te je ne de se ma je pa me jin ra pa me de se je lo de shi de de ne nyang e le de be ta re jin du nu so de nam pa ra shu be sang ye tam je kya shira ke baro jo chimpa la te ne la na me ra ya da bo so be chan ju do mo pa ra so pa ra sa je so de da we na shira je baro jo chimpa ma re pa chimpa ma Lama me be ma me nyam ba da nyam be ma Tong e dan je ra tu shio re che be ma Mi tu be na den ba she ba ja de she ra ge pa ru du jin be ma me ba da ya ta ga de ba ra san ga de bu di zo Sha re bu jan yu sen ba jin bu de da she ra ge pa ru du jin Tamo la la pa ra cha wo de ne jom de ne zin de le she de chan ju san ba ten bu pa pa che me se wan chu la le zo she cha wa jin ne le zo ri ge bu de shin no de shin de je ra je ten pa shin du she ra je pa ru du jin ba Tamo che ba ni la na ma ra ta shin pu mo ka le 풍부하고 대달라야 한데 그거네 예 체버자데 대신 샤바 남자 제수 이랑오 좀데 되게 제가 세네세단데 바셔레다 대부산 저주 선바 신고 바바 제베스 원주단 탐제단 템베 고르데달라 아담메달라마이 단지서 제베지데 이란데 좀데 ye sumbala Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha, and vultures speak, together with the great assembly of monks and Bodhisattvas.
At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Into the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these, all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. Because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bonds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayanda Gate Gate Paragate Parasangate Bhuti Swaha. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the noble Venerable Shariputra, the Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 마지막 살만하다 사포부 럽센체 아니 디 민게라 장주선배 쪄발라 주바스다 장주선배 쪄발라 주바스데 아니 다뭐 더사게 미유치 아니 그 남치 아니 그 얘기가 하사치 진짜 아니 바로 자니 더사게 미유 장주텔라 아니 그 얘기 장주샘 장주스리 오케이 더사게 미유치 다 샘바스리 더사게 남디체 안 되는 저발라 주바 스리스면 다 저발라 중예지 하사 수유 주고를 해서 다 계속 디션 세상 아빠가 더사게 유 조여남 안 중예지 하사 치는 엔 도신 시작이 그래서 Oh, okay. Today, now Sunday, not Sunday, but Thursday, and the Thursday lecture in the way of the Bodhisattva. The expression, the way of the Bodhisattva, conveys the objective that is Bodhi, awakening, as a destination, as it were, as well as the way, the path to awakening, that is the path, and the individual who travels along that path. Therefore, these are the parts of the way of the Bodhisattva. Bodhi, awakening, the objective, the path, the mind of awakening, and the way, that is, the way undertaken by a particular person,
all that there in the title, objective, path, and the individual in their travel. 뭐 일단 지대에 자와 있느냐? 직수수 미세계 자와 있느냐? 아니 직시에는 내 제외 자와 가르치 있는 거야. 그 당고 미유 직세. 아니 너무시 내가 자와 직세. 아니 대좀 얘기. 이숨 요구로 되나 신지도 다 많아서 대 처음 거야 돼. 아니 다대 주제 땅 근데 배 주제 땅 제거야 간 걸로 아니 미유직 아니 미유직 주변 탑직 아니 다 수술 좀 얘기 전에 도시는 무슨 연구가 해서 In any worldly activity too, in one's own labors in their lifetime, in the activities of others as well, there is for anybody their objective, then how that objective is executed, and then the individual executing that, carrying it out. And so we are gathered as well. We have made our time now as well, sharing a common objective, sharing the means and method toward that objective, and then all of the individuals here engaged in just that. 사람들 대들은 좀 미유 가래. 또 지금 아니 미유디 두에 탑 가리어래. 저 일. 아니 탑이 수도 그래. 저 스무들 해서 So then what's the reason to gather? And what are the means available to realizing that reason for gathering? And who is here gathered? 예, 제가다 저기 미유디 다 말아서 미드비 동행이 파세니 되비 대화 두베디 아마도 미유체 다 두베기 탑들아 안타 망부 예배 나네 드린 가서다 잔주선 쪄봐라 잔주선 말라니 아니 다 누구야 다 중예술에서는 수술하니 아니 죽을 만도 미시 죽마주 그한테 대세 시비 말해서 Then the objective is the elimination of undesirable pain and sorrow and the achievement of well-being. That is the objective. And of the many methods toward this end, the principal method here is training in the awakening mind of Bodhisattva, and the individuals engaged in this is always none other than oneself. No other person is at it, just you, yourself. 예, 근데 이제마다 이제 그게 미유디 톱제 장주승이 미유디 아니랑 톱주 여봐 톱그 여봐 아니 딜레 토야 탑된 거 여봐 다 디디디 아니 다 간데시야 말했어 나 맞어 저 롱을 때는 산지 송말에 진짜 아니 다 맞어 되게 제시했다 이내가 아니 지금 다 맞어 이제지들 아니 산지 송을 했어 아니 맞어 이제체 아니 딜레스랑 주바치기 요래서 That there exists the realization of that objective, namely Bodhi, awakening, and that its realization is necessary, and that one too must apply the method appropriate for its realization, that as well, and that following from the textual tradition in which it is the Bhagavan who described it so, and describing it so, we in our faith and confidence in the word of the Bhagavan share that certainty. 예. 근데 이게 땅 하나도 좀 내디 송바레스다 좀 내디 제바 가야 맞이버신 아니 때문에 송바레스네 이제 제바 잠지 담아서 되게요 말했어 되게 가지고다 두 개 말해라 아니 미 두에라랑 게 이제 녀바디 용투기가 말했어 다 대매에서 많이 가르치고서 산지 송대라 나랑 제바신 송대 들라니 랑 제바체 빼나가서 제바치도 뭐 빼나가서 셀데 아니 랑이다 랑 뭐야 셀지바이다 셀제기로 셀제니 다 셀라도 좀 맞다 셀 인도메 셀 야다도 제바치기로 셀
근데 제바체는 아니고 세르모니 이봐 뭐시나 아니 세르 요구를 다고 제거와 어디나 지금 산지기 송디 산지기 송이도 비제도 지금 그냥 가지고다 미주가 다음에 영화 하고 그래 아들 제바체는 그걸 야반이가 보고 그래 송아지 So then when it is said it is the word of the Buddha Bhagavan, and this is taken at face value with no examination, merely in faith, in the end this won't do, this won't serve to realize the ends here. One will also feel none of the certainty which it entails. So we must examine the scripture of the Buddha Bhagavan and subject it to an analysis, just as we would if we needed to find gold and we sought gold, found what appeared to be gold, we would then examine it to be sure that it is and to find the quality of the gold. And if it turned out to be gold, in fact, then we would keep it. So then we examine the word of the Buddha Bhagavan, which is necessary to realizing the certainty it entails. 뭐야 세상에 이게 뭐다 제바체 빼나다 송 빼나다 마누지 저선 제약의 산지 송요 산지 송디 아니 다 되베 송바스 되바 수이 송마송 아니 디 송디 체마 이메 제바 직세 아니 수수기 됐다지 제찬이 아니 제가 제바 제니 되었다 타취에 여다 매기 고발을 납고야 아니 디 되베기 바게 롱가 이마다 송 이마 산지 체마 지 메리바데 좀 되게 고란 거 아니야 송요 봐 대조가 많이 주 담고 시험 보고요 그래서 We examine too the Buddha Bhagavan's instruction to study and to contemplate, and that which is studied and contemplated would be the very word of the teacher, and it would necessarily be the authoritative word of the teacher, and it would need to be definitively so. And so we undertake the analysis to find that it is definitively so, and all of this one should understand as they go forward. 야, 다 대수가 같이 뭐야 주제 가르스나다 간다르다 뭐 니루 다 최는 니루 동반이 돼. 다 남게 또만 제발 제발라 양 타버게. 레벨 주지 디 개체쇼 이바. 디조 이바. 디 시에 치도라 이게 신고가 해서 I am emphasizing that in order to realize the actual nature of phenomena, to fathom emptiness, to know the nature of phenomena, toward this realization, an analysis must be employed. It must be the examination by reason, necessarily so. So then I emphasize it here as critical. 뭐야, 다들 이리 아니다. 그 벤두다, 벤지다. 배나가서 다 내랜드 차샤고 있는 거고 지난자가 그거 뭐고요. 내랜드 개발주로 차샤고 있나? 아니 개발주로 딱 한달 수수고 된다 냠내 가리지 지기 여바 있나? 자 된다 가리지 제주 단계 여바 있나야? 콜이야 용화사. 아니 용화 무슨 게 용화지 토부 여바디. 아니 두잘샤. 아니 뒤도배가 지도 다른 거다 농다 돼서 지난 고고요 때 이내 콜에 개쳐와디 나는 용화디 도배가 개쳐와 때 수화마도 농다 하게 리바다 돼서 고고 용화디 톱지기 탑을 치고 해서 맞지 The pundits, the scholars, take those of Nalanda University in India, of the many universities in India, those at Nalanda, they are the scholars there, and whatever it was they would practice, and whatever it is they studied,
they studied toward the direct experience which is required. And this direct experience would be basis then for reason and for scripture as being important, yes, but the experiential element was most important of all. And scripture and reason then are employed as means for that. 간단하게 수수기다 롱다 리버티 탑체네 아니 수수는 용화디 톱에 진짜 배짜에 단다도 숨그레스 아너 동국이 열었어 아디 마송하세 아니 근데 롱잠 라테네 아니 수수기 간다 이제 제 대바이나 아니 롱 대양 야 롱체마이가 거네 상거당고를 로고를 제가 디디 대체마 대체마서 않고 탈래 메어도지 쟤는 그 예반이에요 말해서 이미지 롱다를 벗생이 그 용어지 토비하게 탑을 차기 어려서 Scripture and reason are methods to employ, but if they alone are the end and one cites scripture out of faith and does so repeatedly, claiming this is authoritative and this is authoritative and this too, never will one find the experiential element in for their confidence and certainty. Scripture and reason are employed as a method. 다들 이제 현지라는 롱케만은 이유가 롱케만은 이유는 롱케만은 얘기다 총아도 줘봐이나 콜라 가도 chen 아니 바게다 디가바를 두베레스 콜라 니바테 투마라 니바테 메투게 타와요 레소스 And when one meets with another who doesn't accept the same scriptures, then when one merely cites scripture, then there's no means to persuading another. 뭐야 다 롱코라야 롱체마 임바다 멤버 답스 좀 내되기 송나다 뒤제 감다 멤버를 때네 근데 최망고 시우지 송샤요와 내가 송샤요 인도 zamanda 디 롱원에 체마 임바다 멤버게 남샤데 당고 하게다 뇨하다 이주고 제 당분에 수주게 롱다 리바게 녀 아니 뇨하게 녀바지 마주나 디야 남자 체마도 마찬가지로 해서 Within the scriptures, there is analysis to find what is valid and what is invalid, as there are scriptures which accommodate various individuals with various needs. Yet this analysis, the distinction between what is valid and invalid, without an experiential basis, cannot very well be pointed out. 뭐야 이래요. 그냥 대상이다. 체릭부터 차샤가 있나요? 안달다. 아게 심주체네. 심주체 아니 심주체차를 두던데 아니 바간다. 들려 쳐다 빼다. 쳐다로 르바 망고체. 그냥 찌다. 아니 지금 되게 돈에 빼. 딱 안다고 대바 쎄네. 아니 거다 지당 아니 지 신주고 바게 빵고야고 세나니 나랑라 배 녀완도 녀완지 예수나 아니 신에 거기 아 신에 거기 제 초가 되래 제미 초가 되래 디체나 야고요 말았어 그 녀와 지금 말레 봐도 디 거기 참 중고요 말 녀와 중소나
아니 거기다 뒤치 속을 뒤치 속만 뒤치는 야고요. 저 얘기도 뭐 듣다시 맞아요. 그게 제바시는 제고요. 그래서 And these days as well, in the practice of science, research and analysis and conclusions drawn from research will follow from theory and from computation in a pursuit of confirmation through observation. When this is found, then one is able to say, this is the way to proceed, and this is the findings, this is not, and this is not found, this is appropriate, and this is inappropriate. But without observation yielding this experience, there's no way to proceed. And so we too proceed by an examination. 뭐야? 간다르다. 온보고 유도 모두 교류하게. 아니 치다 가리 모두 교류 투기하게. 다 속다 가도다 가리나. 요즘 때는 다 딱집 제 딱집 14고체 제참 뒤제발 되게 냠뇨 되게 아니 뭐 수수 온보고 유도 규마토니 무슨 거 유도 규마토니 바나다 중앙 뒤에 아니 저 한번 잠불링이 아니 지금 밖에서 다 세다 소다다 아마도 뭐 된적이 돌다 뭐 냠룡 사는데 간다 just 뽑아셔로 수수게 용어가 돈에 또 된데다 잠불링이 소다 되죠 잠불링이 세 되죠 뒤에 된데지를 중앙에 세다 세도 간듯이 그 당부 미리 통사에 요지래야 냠룡 사 아니 미리 통사 매년 되기라 뜻이 잡고 이거는 되게 간가 또 용어 사는 거 여러 와서 Analysis is done in such a way based upon objects which appear directly to the senses through form, color. These make up the basis for what is examined methodically. And then inductively, further conclusions may be drawn regarding that which does not appear directly to faculties unaided, such as description of atomic theory, as well as cosmology with the size of the universe, the origins of the universe. Now here we proceed then inductively. 배는 체력이 차샤가 체력과 속에 차와 뒤에 차와서 통하기 시행이 단단한 그 뒤에 참고 뒤시게 도야 아니 다른 거 통모도 해도 저기 아니 왜 장식이 걔네는 다른 것도 저러 다 도야 아니 지금 밖에 장기 내당도 저 그런 거 지금 밖에 앙직이 도는다 수도 자세히 전에 아니 지금 뒤에다 아니 지금 이게 거의 견제지어를 난 잠불이 파치를 내요 나와도 돼요 주시된 돼요 스타는 대신만 잡도요 보라 간단 꼭 제가 되게 제니 아니 용화살 돼 아니 데라 로좀 체네 로 사바마고 뉴바마고 깨투바 데라 때문에 로 사바마고 깨투바 지기 여러 와서 In this way, then atomic theory as well as cosmology of distant galaxies, which are detected through the use of telescopes and the like, aided by mathematics. Therefore, there is a means for understanding the environment distantly, and in this way, it comes to be demonstrated through observation, which is to provide an experiential element to go along with
the theory, and in this way, new perspectives emerge, don't they? 오야 가서 강가로다 간다 그거 내도 되게 쉐바 된 또가 주바티 돈 된다 망고 싸와 레겨 싸와 여바나지 건수 쉐바 제기요 어디 주가가 쳐봐 제사던가 딱 가서 통주고 줄어 요한 산 될어 뚝네 아니 건수 시작이요 해서 When understood in this way, when new understandings emerge in this way, they emerge from a body of observation from which extrapolations may be made, and we too may proceed similarly. 어야 제가 대나신지다 맞아 배 몸보기 쉬운다 아니지 파게 나나 배기 쉬운 뭐 가가나 간다르다 콘주기 용어를 두고 여바 나시 간 뒤주 최종 돈에야 간데 타마 제바체는 지식들이 그 제바체 농이 잡다 때 아니 타마 용어시사 용어되는 때는 아니 다 줘되게 내주 쉐바체 보고 요래서 In this way, then, referring to Abhidharma and the canon of the Buddha Dharma as that canon of observation and experience, which we then may examine carefully, and then which may become basis for our citing of scripture. This we do through accumulation of experience. hoye 제가 이걸로 요한은 또 그거 여바디 다 투목이 직송 차기 요래스 이내 다양 밖에 제발도 다리 요래스나 산제비 쇼네 요한이 다 밖에 요한이 다 밖에 고등 고아자다나 사모탄다 그도네 제발께서 요래스 I have described the commonalities here, but there are differences as well. Differences between what are experiences presented in the Buddha Dharma. 뭐야 다 간단하고 체력이 돈에 치기 뭐보고 간다 거기 요한 뜻이 자야돼 요한 세리 아니 그 간다 제바 딱지지 제니 아니 온부 유도 셔르게 누나 아니 그 셔와 들은 이거랑 대담라 아니 건조겠다 요하게 거기 세도 샤시고요 나 남배 주는야 퇴바다 간달 밖에 네 강라야다 간달 곰중기 요한 퇴바스 이 간데 요한의 포테스만 things sabro changing 아니 뭐 와치를 땅에는 공중이 요아 톰바스 이 스네베시게 요래서 And the difference lies in the emphasis in the practice of science upon external material, physical material, or physical matter as the basis for informed experience and observation. And when something is observed within matter generally, there too it meets the limit. It is at its limit in its explanatory power. But the Buddha Dharma, in study and through cultivation, adds to this limited understanding that may be had and deepens it through an increased experiential element that is produced through meditation. 있으나다 한달과 당보 퇴백이 용화사 얘네 퇴백 용화의 삼중구 유도 큐키 아니 삼중구 돈에 벽고 된다를 녀바체 변녀바 대배 딱 간다 공중기 용화게 마퇴 받을라 어 이치고 말다 공중기 용화게 마퇴 받을라 올 한달 거네 연주 딱지 치고고 딱 공중기 용화 퇴서나 아니 신에다 고 용화 퇴배 채로 롱바체 디디 지고 세단다 딘데기 퇴바다 300개 상보 빼
딱지 제거해야 망고 강가 대주 강가 터바다 삼바 강가 공중되게 요한테 탑시나 뭔지지 나 담아 공중되게 그 되는데 또 청소나 아니 거래 요한테 봤어 어땠어 요한테 사바 요래서 Through study, experience is accumulated, and the accumulated experience is brought under the scrutiny of further reflection so that one may confirm what one has learned. But until there is a direct experience which emerges through meditation, the process returns to the beginning of study and re-examination, as study and contemplation are the methods toward eventually realizing directly the meaning. And when the realization is had, then this is the true experiential component. 뭐야 그다 공중이 요한테 세디 semna rawa topsawa ediji ta rangi pe anda nyowa tarchi mata ochi mena thambo ale ngona parang thebe gi thone ko nge shi ji nye sar e to bare ari ne samjungi chebache e to bare ta to badi thama ta suzu gi semgi mo mi chala thona ji 공중 중 어느 조리 운데 아니 거 단예바 세다 때문에 예바디 어디지 삼로 단계 열에서 지시 되게 열에서 The sense for the meaning, the sense of the meaning and the feeling of the meaning which follows from cultivation of the mind is independence of the mind. When first through study one develops a confidence in the material, then through reflection, a conceptual understanding of the material, it is then through meditation that one in time realizes directly the meaning, as though seeing the truth with their eye, and that is the full realization, the full feeling of what follows from cultivation and meditation. 어이 자기 뉴만도 계제ది 가블레어스나다 공중이 요스다 공중스디 아마도 계산 셈 차라 셰데야기 셈 라바디기 디가나 냠뉴사 그게 당고 제바치서디 간가 제바치 예디 셈 라바디기 제바치 디가 냠뉴사 아니 디 타마 냠뉴디 아니 수 공중이 요아지디 셈 차모디 용고야 어 딜레기 니즈 림바디 용고요 제가 고팅 사바 용고요 레송스 So where does that leave us now? At the experiential element that goes along with meditation, in which the range of conscious awareness from coarse to subtle is relevant, as the accumulation of experience by coarse states of conscious awareness is that examination, and it is a subtle mind, a subtle state of conscious awareness that is the realization which follows from meditation and which is deeper. 뭐야 딱 한다 제바치서기 시대래다 제바치당이 시고랑가야 차라 그리바 마보 제바치 얘기를 로데나야 차라 그리바 마보 아디게 그가 시고요 레송스 The base that is examined itself ranges in coarseness, coarser to subtler, and the state of conscious awareness which examines that base too ranges coarse to subtler. 뭐야 저거 제바치서기 유대래 그냥 말한 수술에 말한 수술이잖아 말한 소라 르기 때라 아니 거기다 아니 제바치 고야지
세미티네 제바시단지 되게 많이 연구를 해서 And then the object which one oneself may take as the basis of examination, it may be one's physical body and the examination which follows from it, as well as the mind and the examination following from it. 그나 시 제바시 얘기 셰발라 전에나 치 옹복이 옹다 옹시 옹시다 옹복이 아니 그게 유유의 유유도 진짜 고랑도 제바시단지 아니 옹복이 유도 줄마두가 이로 찍복이 유도 줄투야겠거든 제바시다 좀 많이 연구를 해서 And similarly, the conscious awareness undertaking the examination may be the sense faculties and their objects, taking their objects, or may be the mental consciousness itself. 내가 대중하고 세력도 있나 저 옹복이 유도 규백이 아니 셰바라 와디게 제 아니 디 유도다 가다랑 류라바 류기다 거기 차시했던 수입도 수다 가도로 소바 예술의 제바치기 여러와 안다 수종보다 가지고 따로 공중을 여와치 버스 저 유기 칠로 유디기들 제바 맞아야지 나기 셈나 아니 저 셈라나 아니 거 제바치는 디두고 드실 자기요 지금 류를 때는 디두고 드실 자기요 지금 셈라 때는 디두고 드실 자기요 시간 대신 자석이 시카가 이나야 대신 자기 충분하고 열어서 In the practice of science, the objects are those which appear for observation, matter which has properties of color, form, and the rest. The object of that is the basis for examination in meditation is the mind itself, and there then the pain and pleasure experienced by the mind. The basis differs here, but the commonalities between the practice of science and meditation are present as well. 야, 세상가 근데 이 자 간다 비나네 저 셈기로 이번에는 셈 코랑 묘하게 제수 장발 간다 라는 묘하 여바이나 묘하게 원게 아니 라기다 대두가마 서로 그래 대화 동에 가가 제가 네 인도 좀다 셈 묘하 때 거야지 아주 지금 유튜브에 탑시에 상쇼도 찍이 열어서 And because the mind is principal in this examination, and they are the mental experiences that are informative, and from sense and mental experience follow the explanations regarding pain and pleasure, then the finding of the experiential element as the critical method here I'm emphasizing. 야, 근데 이거 다 셈기 안다 말한도 바게스다 바게 대두근 남샤다 다기노도 고라시에 대해 다 대화다 동에 세디 딱걸 르기 대두니 셈기 대두니 이걸 다 드시들 하나가 영되게 어려서
랑중의 강에 인데기다 동의 강에 리미자 망고 여러 와서 It is just the same as in ordinarily where there are issues which human beings misunderstanding or insufficient understanding regarding the sources of pain and pleasure, not understanding these well with insufficient understanding, then human beings make for themselves problems. 오히려 세상 그 강에 파 매번 마차와 무틀이 내가 돼야 딱 한달 혼내 보여 주세 돼야 딱 내단지 마디고 온거 총알에 내단 마디고 돼야 말아서 딱 지속 내단이 한달 신딱 가서 계속 가서 시반다 지속 신 거랑 마담하게 뉴스도 차이 열어서 And the continuous experience of the same issues that persist from the misunderstanding and the insufficient understanding. 네, 세상 대단 밑에다 딱 한달 강에 지와 있는 자가 게리나 kokkange di mutune ne koya di kyunro ka zo khane yogoresna ta pena mi chizo ge da pena ta magazina ani chi ta zo amado di rangjin jin che ta rangjin jin di di wangi ani ta mazo ngala tewa ko ta ngala tibu ko ti chi dula mazo ge tewa ko yo ba o de de ge ba xiang du rangjin jin ti di wangi ta de sha ke ba 되자게 할 때는 다 라나 차바디 용구요로 왔잖아 라나 차바디 왕이 아 거기 동해 세마토가 강에 직수를 해서 Hardships, whether the general hardships experienced by
public or those experienced in private have for their cause self-cherishing, the self-cherishing that has a person pursuing personal satisfaction or a group's satisfaction. And from self-cherishing emerges attachment to oneself, and from that then pain and sorrow that isn't eliminated. Oh yeah, that he wangi that the chadi chen rang deba de rang ma to ba shen la to ba ina ko shen la dang khong do ke wa dang sen ni ane de chadi ki wangi da andar rang deba de rang to ba da shen la ma to ba ina ge da di chen ane to shit dang de ke yo re so. And when one has what one wishes for themselves, or one does not get what they wish for themselves and another gets that, then one becomes hostile to the other who has what they wish for, and then issues emerge in this way. Oh yeah, that deba da dang ni ke sa du that de shu ga ke re na that de man de ke rang la ma chung na ane chowa rang la to be chi do cha ba 이 병원 de ke re 병원 de ko wangi 가르치는 초리 지었다 초리 건조다 안 줬어 아니 코다 나다 세다 초리 de ke re so. Where there is attachment and there is hostility, then this causes a state of possessiveness and greed that one would like for themselves or our group to have and other groups not. 뭐야 제사다 초리 de 다 초리 de 제사들 아니 다 신은 톱수나 아니 마가와 차도 게 다 공주 부들 랑고 차도 게 난 차도 되게 왕게 다 콜라 파게 탑에 탑주고 싶어가 드레스는 끼워 제사다 되네 가서 이모 이모 저 쌤이 이모 남샤만 보시거다 되게 가서 봐 끼워 그래서. And when others get what one wants, then one grows jealous. And when one is jealous, then one becomes competitive. And in this way, then a series of mental afflictions emerge. 제가 쌤들 그 쌤들 간다 한국 춘주 되네 거기다 아게 이모 되게 마음 가가 밀래 끼워 아니 그 쌤들 슈처 잘 잘선 끼워 그래서. These states of mind begin and then increase, and afflicted minds increase. 뭐야 제가 근데 이거 다 쌤들 그 묘한 간다를 파게 란진지기 묘한 슈 첨부 유디 아니 다 이모 되게 슈 타고 깨야 이만이 하고 다뭐 주거나 란진지의 여바이다 대체버 다 란진지 디 하고 간데 매버 차 다들 여바이다 그 매버 소토하게 탑다 가르스는 현진지를 보고 요 현진지의 얘는 아니 그 란진지의 총당 투구로 와 다제가 현진지의 맞으러 다다 묘하게 돈이 현진지의 계약하고 계획될 거라고 해서 그 용어도 무슨 춘주면도 요말. 그래서 디메베이드 디케체는 먼저 수수 대비 대화도 더베 타도 유의차대 그래서. Where these minds develop, then the experience of them increases. It is an increase of the experience of mental afflictions that begins with self-cherishing and develops into mental afflictions of great intensity. The cause is self-grasping. And when it's there, then it must be removed. And the way to remove it is to develop a mind which cherishes others. And though to develop such a mind is not easy, and when it is developed with very little familiarity with it, the experiential element that goes along with it too is limited. So then we begin very limited in our means for addressing
self-cherishing. Oye, 세단다 현진지 디기 다 현진지 디기 왕가 가리요 버스나 아니 현다랑 동에 메드베 동에를 탈고 요반나시 현 동에를 좀더 자와들리기 다시 동에를 좀더 자와들 냠도나 아폴라 대화다 대마치하게 참바들리기 세단다 현진지 디기 왕가 당고 용화 가리요 버스나 참진이 디 용거를 해서 When a mind which cherishes others develops, it develops from an understanding that oneself wishes to avoid pain. And when one wishes to avoid pain, they know that others too would find protection from pain. And the urge to protect others from pain is compassion. And the urge to bring to others contentment is love. And these two, compassion and love, are toward cherishing others. 거기다 잠재 니 왕이다 꼭 가리용 거는 참바다 현지지 되게 언내 받다 간다로 거기 뼈뼈 채워라 참바다 닝지니 권하고 요야던 연구 참바다 닝지니 되게 다 가르치다 랑 메시어받다 봐 가되잖아 아니 그 간다로 현지 동해를 써봐 랑이 동해를 써봐 어쨌든 써봐도 연구를 해서 Servidore. Servidore. 메시어받 바깥 Servidore. 메시버스 거 잠바다 이제 되게 시 동해를 좀 되게 써봐야지 세와 되게 동해를 좀 되다 잠바 되게 대화도 된도이 하고 간다 빌리 쪽에 탑 상쇼 딱 간다고 메시버 동해 거기 동해를 메시버 파 신이 아니 서버 내 그래서 For compassion and love to persist and intensify by the force of the experience of a feeling of compassion and of love, that love and compassion itself generates a forbearance, a willing tolerance for the adversity met by others and by oneself, for to bring an end to the pain and sorrow of others requires the fortitude in the face of that hardship. 뭐야 되게 다 서버 되게 용화 되게 왕게다 걔는 가르쳐는 서버 대파 유튜브 내야지도 다 봐요 매번 아니 봐요 버데 맞는 서버 윤내버데 연구말 어쨌든 서버 윤디 봐 내가 세번 봐요 봐요 봐다 저기다 왕게다 가리고 아니 싫어 이 시리다 그게 최단지기다 내를 시험받아 잔주고 생기야겠다 싫어 되게 연구를 해서 For there to be the persistence, this forbearance, this tolerance of adversity, there must be conscientiousness as well. Without any conscientiousness, there can be no fortitude in this way. But from the fortitude and from the conscientiousness then gradually emerge the wisdom, realizing the nature of phenomena and the development of the awakening mind of Bodhisattva. 뭐야 제가 다 말하는 가르쳐야 돼 이놈한테 시점 다 가르쳐야잖아 간다 란진진 되게 원기 유무슈 타고 주배 무튼이 깨버체 대왕기 동해 배나배 타고 되게 용하체 다 주주 초 현대네 다 란진진 되게 다 란진진 되라는 길로 깨매와이다 이 퐁바이다 되게 참바다 니지를 서바다 싫어도 저기다 만족이라 깨도요마 되게 유대되게 간절을 대요마 세상 만족 되게 퐁바와 그래서 되게 유모 란진지기 유모 수다고 깨와 당 현진지 매배 kenji 아니 만족을 딱 간다를 라니 동해를 퐁바되다 가갈로
다 봐주다 되게 폼을 남샤디 되게 다 동해 밖에 란진지 동해 다보게 봐다 신진지 매배 이게 가지고 가다 동해를 폼과 제가 대다 단지 다 되게 다 도단 되게 시베 치료다 맞아 출루데 다 취주다 하나 맞아 취 나는 시베가 잠재다 차단다 아니 잠재겠다 돌래 봐도 돌아왔다 램버게 냠내 쳐야겠다 램버리 간가다 아주 당고 튀어봐지 튀어배 싸봐지 싸매게 고바 건배때는 뻔해 아니 냠용체니까 야 퐁바들의 세버 제국이 열해서 The experiences of self-cherishing causing the development of intense mental klesha. The klesha cause intense pain and sorrow. Additionally, from another perspective, the self-cherishing defeats love, compassion, the awakening mind of bodhicitta, pulls the very ground out from underneath love, compassion, the awakening mind of bodhicitta. So it is cherishing, self-cherishing, which causes all of the mental klesha. It is what defeats one when one does not cherish others. It is this state of defeat beset by all mental klesha that self-cherishing causes. And in recognition of this, there is a spiritual tradition which indicates practices that are better adopted and better eliminated, and encourages a practice of study and contemplation and meditation so that the meditation can provide the experiential element necessary to correct this state of being ever defeated by self-cherishing. 어야 딱 간단 말하고 아 진진이 원기 니무 모두 줄봐 니무 되게 깨베 동해 모두 줄봐 세게 되게 차대요 신진진이 로딩 먼저를 간다 먼저 신진진이 영화 강에 퇴가 말 되게 원게다 잠바다 자와다 닝지 가르 싫어 되시간가 라는 영화의 매바이도 라 신진진이 퐁바 라 진진이 나라 왔다 되지 있다 내가 되지 가는 여러 소문이 Cherishing oneself, one experiences manifestly mental klesha and experiences manifestly pain and sorrow. And from self-cherishing, one is allowed no experience of cherishing others and no experience of love and compassion and wisdom. It isn't known. And this state of defeat, to be only cherishing oneself and the lack of experience of knowing to cherish others, is what would be addressed. 어야 이제 이들 다 맞아 신진진이 퐁발래 야다 탈와치고 그래 란진진이 모두 줄바디 봐 까투바 대치고 네 제발라 단단 안 하잖아 또 그들이 제투야 자기한테 용어 제발라
tako nyamnyung sasa de kawa sabza ngazo tanda ngondo gyube sheba rakwa deidingdo da peche tang ane chik nyamnyung ngone sasa de da sheba chamu deidingdo saa go yoreso. To escape the defeat of not knowing, of cherishing others, to escape the defeat of never yet cherishing others, to bring to a close the continuous cherishing of oneself. For this, in order to do this, one accumulates experience of the alternative, which is exercised first in the accumulation of experience through coarser states of conscious awareness, but then which is really experientially understood by the subtle states of conscious awareness. Hoi tanda ngazo sheba chamu ngondo gyur tuku mare. Sheba chamu ngondo gyur tuya nyubadi ngazo tanda jangna ngazo yungu marwa. Tanda ngazo sheba rakwa ngondo gyur diya. 나 sheba chamu ngondo gyur bugudu na sheba rakwa di ka ane sheba chamu ngondo gyur bugu yoreso. Now, subtle states of conscious awareness are not manifestly apparent to us, and it will only be through making inactive, of course, states of conscious awareness that the subtle states of conscious awareness are exposed. 다 근데 이리 다 먼저 sheba rakwa pa 지단 다 먼저 시도 sheba rakwa 가다 먼저 가진 대시 잡들 먼저 시도디 고라만 내버지 sheba 그런 팀가 강가 제도고요 봐. 다팀 많이 받잖아요. 라신기 중앙에 많이 봐 수수고 그 용액 또니 세 장리 한다다 팀을 사상 용투에 여바지 어디를 좀 단단하서 다 대시 들으시 얘기가 해서. So then these core states of conscious awareness in the involuntary process of dissolution at the time of death we have reviewed, but we are interested in the dissolution which isn't the involuntary dissolution, but the exercise through the dissolution stages. This is what concerns us now. 뭐야 세상에 대대기 영화 한번 장사비 샘 참물라 먼저 나서 장투에 요마 나샘 라바들 장 라바들 라바가 아니 때 차다 참아들 까 차다 때 타마 참아들 봐 장투에 요바 다디 지도 저와 장국이 어려서 For the accumulation of experiences, for gaining experience, we don't immediately have access to the subtle states of conscious awareness and begin instead then in exercises of coarser states of conscious awareness, bringing to a close or deactivating coarse states of conscious awareness and exposing subtler states in a process of gradually exposing the most subtle states through these exercises. 예, 대한코 남산 샘을 장투해야 돼. 아니, 고간다 데스크하고 이거인데 저 롱을 된 롱을 때네 아니 샘을 정도를 잡고야. 롱다 샘이 고라니 제외 돈은 찍을 장은 찍을 장도 장투고 이거 어떻게 동무해 비주를 해서 The exercises directly through the mind are difficult, and therefore exercises by way of the moving winds are a means through the relation between the moving winds and and conscious awareness. An exercise is made of the conscious awareness. 예, 세상 간다 샘이 자와지를 샘 유를 주버다. 샘 내바다 샘 조와다. 아니 간다 지수 간다 자와치에 간다 룽나 라리기 왜인데 다 룽나 정달체 안 룽디다 정달에 약을 해서는 아니 샘나 정달에 태비고 그래서 And awareness engages its object and engages a next object moving
between objects as a function of the activity of the moving wind. And therefore, the exercises of the moving winds then influences the states of conscious awareness. 뭐야, 쌤 치를. 그거이나라 쌤 나라 대고이나라 쌤 야간라 yarle고이나라 마 월마 빠보이나라 간다 저한테 제 lungu 토네 제고이어래. 근데 룽 치를 줘서 쌤 치를 줘. 룽 나라 가서 쌤 나라 대 룽디야 되려서 쌤 좋아요. 쌤 강을래 쌤 그거 간다 룽을 때는 거 야로마로 제고야. 제발 지어래 손하시. When awareness is externally oriented, internally oriented, concentrating upwards, downwards, it does so by the function of the underlying moving winds, and therefore, where the awareness is, it is there wherever it is by as the function of the moving winds. 야, 세상 다 가서 장사들 롱이 다 롱디 아저 롱다 지나 롱그 심바 망고开상 가서 장가 망고 잡자로 롱 차라 뭐 망고 요래 아니 알아서 단다 롱 rakwa들 다 장사들 rakwa들 장고라 장고 rakwa디 다 라마도 안티네 차차 안에 참말아 다 가도 오고 요래 손하시 The moving winds are the basis of these exercises, and moving winds which range themselves coarse to subtle. And the exercises begin in exercises of the coarse winds, and through exercises and controlling those coarse winds, then employing subtler moving winds. 야, 다 아주 또 치쇼다 롱 뒤서가 그게 아마도 다 인가래 인가디 룽 당고 수 제주 인간의 파괴를 수 두두 인간을 수 두고 걸. 다 딜 두야 지도다. 아니 맞았다. 룽티 야마랑라다 내바다. 로와다. 대야랑 그룽내 가와 내 고고 유명의 지도라. 아니 다 맞아. 자가 남샤 되게디 내베 터네. 아니 자가 남샤 되게 요 관자 아버지 영화한테 류기 남샤 어떻게 그가 더 요래서 The moving winds are located centrally at the heart when moving winds are first produced. They're produced from the heart, and when they withdraw to the heart, and the action, movement, location of the moving winds occur along the channels, and for a system of channels, there must be an understanding of the underlying physiology of the body. 야, 다 맞은 내줘 봐. 내줘 마세. 가자다 내줘. 세디다 한달 짜기 내줘. 룽이 내줘. 아니 자 조조는 생기 내줘도 자기 어려서 And we speak of yogis and yoginis. The yoga is the yoga of the channels, and yoga of the winds, and yoga of the mind. 야, 다 대체적으로 장보래 또디 생기 내줘 들어와. 이내 생기 내줘 대 장와 제발라 당물룽이 내줘 들라 맞아와 생기 내줘 커도 자세요 말. 룽이 내줘 대 고 자세를 짜이기로 장 짜되게 남자서 나되게 시 짜되게 내다되게 야고 용하나다 룽이 내다되게 시고 되게 그만 판주 대화 차대가 해서 Most important is the mental yoga, the practice of the mental yoga. And for there to be a mental yoga, there must be yoga of the moving winds. And for there to be such a yoga, there must first be an exercise of the channels. And for there to be an exercise of the channels, then there must be physical exercise of the body as a whole. 근데 이래서마다 아무
이 거기에 룩이 내다기 그쪽에다 바나다 자롱 nenjogi nyamle chinye yina, nenjogi chidamatoda, nenjogi nyamle chayadana, taji kondu sheba nachi lugi nenjo chayada, luli chodengi chidula, ani zalung jayante nyamle chigaya yore. Tazo chisho dida sem tola jangu bora, sem lu sem nigidane semla jangtuwa yina, dewa topna dewa chewa. Oya, kandar toya dewa tenga semla toba yina, luli dewa yung tugu yoba. 룰을 대화 통나야 쌤나 대화 통마도기 예바이와 말해서 The exercises of the physical body, when primary are exercises of the channels and of the winds, when the exercises of the channels and of the moving winds are one's exercises, then these become physical exercises. But most important is the mental exercise, so that one may experience well-being. And when it is a mental experience, it is an experience of well-being that is greater than the mere physical experience. And it does not necessarily follow that when one has a physically satisfying experience, that it will be mentally satisfying. 나 먼저 가진 간단 능조를 나 건단 뒤에 먼저 대시 제가 담아서 스스로 간단 가서 두두 아니 버가 루기 자와 되게 장 에티 이 말을 장투가 있나 아니 룰에 자 간단 스스로 팽개래라 소다 먼저 셈을 남도 되게 까투야 다른 약효지 자기 어려서 The wind exercises that have been described, if they are exercised daily, then each day they become physical exercises for physical fitness, but most of all, most importantly, they help to reduce discursivity, mental discursivity. 세상 대인이 안달고 아 조조도 데이터 아주 거기 롱기 nen조 치고 여봐이나 롱기 nen조 제도 또 수부게 또 치중 좀 망보여 있는데 단단 먼저 내 당모 거좀 롱 nen조 치기와 이제 하고 롱내 가사 갈까 아니 냠내 제대 치고 여 다 수수야 롱기 nen조 냠는 뒤에 뒤에 제용아 소리라 냠요 여봐이나 아니 네 다네 채사 까고 근데 요래서 In the yoga of the moving winds, when one is advanced, then one may concentrate on controlling the moving winds in the most critical sites in the body. But beginning at the outset, one exercises by controlling winds in various locations in the body. Then as one gains increasing ability, one may concentrate on the especially important sites in the body. 어이야 아주 그제도 sendo다 저치 남고 위에나 저치는 그 건디 나셔스 되면은 아주 아니 가지 류종 다 셈종 그래서 뭐지와 어디 가서 살직 승리 숨스 제투에 답시지게 예소하시. And now time is wrapping up, but if there are questions, then we can open for Q&A. But if there are no questions, then we can do these exercises that are physical exercises and mental exercises. And if we do them, we can even try to do them 2 or 3 times. Any uncertainty, please raise a question. If there are no questions, then we have to now adopt the Vajrapasana.
두부식이나 저쪽 아니 고주체도 소도 아니 소바 땅거체는 쇼서. And just as last week, now make a fist of your hand with your thumbs inside the four fingers and place them like that, and sit in the physically sit upright. 야, 계획 계획 장고체니 가도 본번이도 가도 레버체니 샤스. And straighten your spine and level your shoulders. 야, 도대체 아니 아주 소부터 독대 사대선 뭐 아니 우디 수수 자산 텐톤에 되게야 대수 가져 수수 가져 소부기 중앙 대려고 찾는 우야도스 아니 지우를 가게니까 점발 가게니까 되었어요. 우 점발을 유에서마지 미ပတ်대 아니 우도 그가 그래서 When this position is adopted, then whether one inhales entirely, fully, or partially, and whether one does so forcefully with sound or otherwise, inhale and then aware that one is controlling the inhalation either at the breath or at the throat or at the heart. Reflect, I'm controlling the wind at the throat or the heart. Here we'll inhale and control the wind at the throat. 뭐였다? 아주 차숨이다. 차숨 아주 차숨 제대로 아주 가진 아주 나치롱합니다. 이 예를 들어 걸어 숨 직제. 야도 예를 걸어 숨 직제. 아니 우 마실을 야 우야 권에 태. 야 예를 숨제. 니제. 아니 야 우마를 야 예를 숨 우마숨 되게 숨 지기 나숨. So now, then inhaling, controlling at the throat, then one will turn the head and rotate it 3 times to the right and 3 times to the left and exhale. And then inhale and rotate the head 3 times to the left and 3 times to the right and exhale. And then inhale and rotate the head 3 times to the right and to the left and exhale. We'll do it 3 times now. 뭐야? 그냥 숨이다 고추기 나서 So we're doing it 3 times and we're starting now. 숨 1, 2, 3. 우야 태서 Inhale, 고추 rotate. 오마 이러서 And release the breath. 뭐야? 거는 지긴다. And again. Three times to the right. Now just gradually release the breath. 다 담아진다. Here's the last one. Take. 딱 이 지단다 도시는 미정도로 다 셈이 우디데 가 누구한테 맞지세 아니 디네다 맞아 이삼로 땅 두기에나 아니 동바다 대화다 대화 이제 아니 수수 미유 추구 두야다 데리다 삼로 땅 거야 뭐 여래서 Now the exercise is the physical exercise, but as one inhales and controls the breath, then and then releases the breath, if as they do, they contemplate the pure vacuity of
exhalation and the realization of the Dharmakaya than it is to the mental exercise. 대체선로 마다는 꼭 한데 류도 세시든 수보라 직 밖에 동상상도다 아니 대상상도 되게 나와요 그래 이제 나와대 미벌 짱나야 당불래 당불 되게 어려서 That when it is a physical exercise and the physical exercise involves to a pleasant feeling with the emptying of the body, then to take that as the object of contemplation in a physical exercise is appropriate even too. 야 되는 거 간다 수수기 지금 간다 레버게 짜다 아니 지금 간다가도 류기 나다 망고지나 거 직대에서 대두고 마대어다 대어가 자기 망고 연구해서 늦을 미국 때는 년에 최고야 열에서 In the channels in the brain as channels that have a bearing on disease and health in the brain, taking the channels of the brain themselves as object of the exercise, object of the meditation in this exercise, it is beneficial. 예, 다음에 이래 롱들라 가르스나 긴죽을 롱사서 롱다 하고 긴죽을 롱세도 검사돼 전부터 지워로 거라야 가정 시에서 와서 And haven't I observed that these exercises controlling the breath at the throat and at the crown are exercises of the upward moving winds? 예, 나중에 이바디 다 송생이 롱스다 롱이 아마들 롱 송생이 롱스다 롱이 롱 라바디 알아서 표시당도 송생이 롱 라바라 그래 송생이 롱 참아디 다 담아서 롱 차상수 뒤에 롱 참아들라 아니 송생이 롱 참았다 그래서 Our second exercise is of the life-sustaining wind, and our exercise is of the coarse life-sustaining wind, but in the 송지 롱 차상수 뒤에 is 롱 참아 줘라 될 송지 but in the withdrawal of all the moving winds into the subtle moving wind, that is the withdrawal of winds into the subtle life-sustaining wind. 송지 롱원이 롱 당고주 사변으로 주 깨니에 롱데 송지 롱에 타마파 뒤에 사변으로 봐 뒤중에 대한 송지 롱 본체가 참도 어디 잘 그래서 The subtle life-sustaining wind is the original seed producing the winds, and then when all moving winds are withdrawn again into the life-sustaining wind, as again into the seed, it is into the subtle life-sustaining wind that they are withdrawn. 예, 세상에 롱비 배설이 가서 인가 뭐 바로다 인가를 열어서 And the location of the life-sustaining wind is at the heart between the lungs. 나도 제가 롱야도 텐데 인가를 봐도 돼 인가 봐도 야 태안 인가를 까 아니 다 리존트 채우려 해서 And so then one inhaling and then controlling the breath at the heart, and then begins the exercise. 예, 나 차제리 가생하면서 또 나와도 고주제 되가라샤 아니 나베 디숨 거라 숨제 아니 디 라바 여기야 또 거라 숨제 아니 도세 오이고 스마 오지다 야 라바 예 거라 숨제 야 오이고 그 도지 잘 숨숨제 어디 식으로서 And then the motion that goes along with the exercise is to make fists of the hands and place them here, and then to extend the arm and do the rotation 3 times, and then replace the hand, and then do the rotation with the left hand and replace the hand on the thigh, and then exhale, and then repeat the rotation and the other, and then exhale, and then do so a 3rd time. 예. 다음은 오야테 닝가를 가로 제소 이거 때로 제소 And now, please inhale and then control the breath at the heart. 아니 오
근데 지금 제가 용어는 되게 니치나요. 저거 옷도 가시야. 사람들이 운이 되냐. 새 되냐. 가시 찍으랑 되냐. 수수 다유래서. Uh, you decide for yourself whether you will inhale all at once in one inhalation. There are others who inhale in two inhalations, going and in their inhalation, while others inhale all once. You decide how you will. 아, 찍대셔서 하나도 찍대네. 등대야 이 찍대데. 한 메가가 찍고 마시는 아주 초과된 지고로 찍치는 때마 제주지에서. Maybe we'll inhale once. All of us will do the inhalation at once as one group. We may do it once then. 약간 나부터 고추신디가 쭉 Make it a fist and place them where they are placed. 오야 돼. And inhale. 내 나부터 봐도 그거 맞아. Extend the hand. 아니 꼬라지. Do a rotation. Return the heart. Return the hand to place an exhale. And again, inhale. Return the hand to place and exhale. And the last one now. And release the breath. So that's one exercise. Then one may add at this stage the rotation of the shoulder too. But until one has some ability to hold their breath, then they may not incorporate this just yet. 남도 뭐였으면 값이라 남도 셈나 땅 아직 남도 깨기요 남도 뭐였으나 아니 남도 까투고 남도 뭐만 남도 까투고 말해서 One may not be able to keep their mind concentrated on the breath at the site and may become distracted through discursive thought. But this isn't an instance of problematic discursive thought, because with the recognition that one has been distracted by a discursive thought, that is the opportunity to control the discursive thought. 얘네 알레티 손지기 롱 루제데 알레데 샤 아드네 좀 디젤러스 좀 들어와 진주 손지 아드네 들 가래 냠네 냠네 또라
So there then are the upward moving wind exercises and the life-sustaining wind exercise. And now this is followed by, which is it? It's followed by the balanced wind. So the exercise of the balanced wind at the navel. Now place the fists on the thighs and control the breath at the navel and then move the belly around. So control the breath at the navel and then place the awareness on the object at the navel. Place the firm wrists and be erect and then rotate to the right and then to the left. Here we'll go beginning to the right. Three to the left. Release the breath. Here goes the second round. Then to the right. Now gradually release the breath. Here's the last now. Now release the breath. As the navel is the heat source for the body, then it is involved in the digestion of food, but then particularly where the awareness is stabilized on the object of the navel, at the navel, then through that awareness, then the mental afflictions may be processed and the mental afflictions of lust and hostility and ignorance may be processed. The next moving wind is the pervading moving wind, pervading the entire body, where the pervading moving wind pervades the entire body, then awareness is then throughout the body, and that is the pervading wind, which is the next exercise. When there is the stimulation of the moving winds throughout the body, then the stimulation that is received mentally, and therefore the stimulation of the pervading wind is a rubbing throughout and across the whole body.
Three times. Here we go. Make the hands at the fists at the thighs and inhale. And the hands up to the sky. And release the breath. Second time now. The fists and then inhale. And now release the breath. And here's the last now. And now release the breath. That is, it's a big watch headed, Luke Savannah, Sim, Cabio, Sim, Luke, Chashika, Negi, or this, we watch on the restaurant. And the object of awareness is the entire body, but the awareness that awareness pervades to the entire body, every part of the whole body. The mental awareness is throughout the body, and this is the object of the awareness in the exercise. Oh, yeah, that's in a Tamade, Turseg looms, Turseg Lundi, on the that, Kada, Lugi Chashik, that means on the map, Pabua, Pavia down, Izuka, Ching, Lagazi, Turseg Lund, the response. The next exercise is of the downward clearing wind, and any of the forces for expelling downward through downward force is done through the force of the downward clearing wind. Whatever is expelled, for instance, during defecation, the force and motion in defecation is the function and done through the force of the downward clearing wind. And this downward clearing wind, where is this particular wind exercised and controlled? At the secret place. Yeah, that is Zamata, Magasanella, Mibate, and Lundi to America. I mean, that Chagedi, and also did that Chaget Chidan to Suduro Channel, Pemoyela, Uslava Juni, Dawson you, Pemoyela, and any lava unit, those years, particularly and Pemoniga lava to shoot and door to you. It is the Otilita, Chachik response. One inhales, then inhales and controls the wind at the secret place with the awareness placed there, and then the motion involved in this exercise is to begin clasping the right knee and to rotate the belly 3 times, and then to clasp the other knee and rotate. Pemoniga Jet Sumba. J'étais dans de un yé. And then that first clasping the right, then clasping the left, and then one will clasp both. Now inhale. Now hold the right knee. Move the belly 3 times. Now hold the left knee.
3 times. Now both knees. That's the first round. Now release the breath. Here we go again. 3 times to the right. Now the left. Now both knees. Now the last round. Or left. Now holding both. 이 공부도 줘야 된다고 한다 내지 주니 맞대 산에 가기 유버데 칠라마 쇼가 산에는 내 내는 야 유버데 내야 또 마법이야 또 lungi 칠로마 쇼가 난 자나야 마법의 법이야 또 제가 그 내가 친구들에 손었어. And the holding, clasping the knees is in part the control of the force of the downward clearing wind, so that whatever is clearing downward is not released but controlled, and in a exercise of a descent and then retention and withdrawal and descent and retention, the downward clearing wind is exercised. Now this is the basic beginning point for the yoga exercises. And if at a minimum for 2 minutes a day and at most 5 minutes a day you were to exercise this way, this is a practice. One becomes in this way a yogi of the physical yoga and a yogini of the yoga of the winds. When one engages in these yogic exercises, there are the advantages, which are physical advantages, and temporary benefits, and then there are the ultimate benefits as well. And as I've said, then the temporary advantages of physical exercise and physical fitness and the benefits which go along with that are mental. But then the ultimate benefit is the benefit found in the control of the winds during the dissolution phase. And when one has gained control over the moving winds, then in the dissolution stages, one has that control and that
makes for less pain during the dissolution stages, and then furthermore, through the exercise of control of the moving winds, then one is able to determine one's embodiment. 그렇지. 아니, 다 냠내 나야게 그래요. 아니, 표현이 쉬차 예소. Now I have a real hope that you practice these yogas and make it a practice. 뒤집기 있을 때에 나도 손에 땅고 말해. 아니, 자기는 조금 말해. 아니, 다 대해서 수수 이마지만 뒤집기 돼야지. 수수 쌤을 때 투가 채워 해서. Apart from the time required for it, it requires no additional expense, and therefore, by making the time for it, then one exercises the mind and gains a mental fitness. And we'll conclude here with our closing verse. Well, Rāngi jīshīn tōpe lāngi nē, shūrā sewe rāngve dāngi gī, rōwe yīti mūpa sēchī nē, gyāwe tenpa yūrī zīngyū jī, tenpa rīñjīn chōgī mā kyāpa, gyāgyān yāmbar gyurve chōdī nē, nījī chīmbē yīrā gyāpa yī, Pele teje sawara cheba so teje gyawe me jon chelele le dro chanjo lamye rembe gyam harje namge yela pele jing gyawe zeba ringe kyonggyur jik lamzan dröbe dögen rupje jing gergin seje medam me Zera kundu gyawe mabayi, nanda landa rewar mangyurji, kanze tepa chula shujuji, sushin rula tunga deyizi, tupte namge tatu rojiji, rashi gyatsu jugun gyangyurji. For my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives as my Drishti. May I find the blessings of paths to complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounty and peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jinye sabe gewadi bendan roa kunla gambendan kebare jesun lozan jabayi tembe nyembo ringe sejesho kanre rawe urwe shinkandir bendan dewa malu jongwene chimre sewan tenzen gyatsoyi
Shambe Side Parde Dengiriji, Shambe Pawo Jeta Kimbadam, Kundu Sambo Deyan Dejinte, Deda Kunji Jesu Dalochi, Yewa Dida Tamje Radumu, Luzon Shebe Gyawa Tamjiki, Moa Kanla Shodu Mambade, Agi Kewe Tawan Dikunkyan, Sambo Chuchi Radu Moaragi, Chancho Semcho Rinpoche, Maye Bana Gigirjik, Kewa Nyamba Mebayang, Kone Kondu Pewar Shu. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drachma to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shindras, Nitans, and capitals, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that is not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you, all of you. I pray and have and do hope that you will exercise these moving winds and the yoga of the moving winds. I hope and pray that through the exercise of the moving winds, then some control is gained over the pain of extremes in temperature.